on EBS FM. 안녕하세요. 저는 이현석입니다. Hello, everyone. Welcome to our review session of the show. My name is Angela Park. 자, 이번 주에 있었던 5개 주제를 다시 만나보고 안젤라 선생님의 라이브 서머리를 들어보며 청취 연습을 하는 시간, 그리고 본문의 중요한 부분을 다시 들어보는 또 복습 시간이기도 합니다. 월요일 주제 곧장 가겠습니다. 마스크 얘기했었던 기억나요? Yeah, that's right. Why it's important to wear a mask. I think, we're going on into year 3 of this pandemic. We know why. Most people over the age of 2 in most countries, or at least many countries, they are required to wear masks, right? And it's because there's so many great benefits to it. It protects you from infection by significant measures. First of all, COVID is spread because of droplets. And so the masks, they help to block those droplets from being inhaled by others. Now, you have to wear it in the most correct fashion, though. So make sure it covers your nose, your mouth. Make sure it's pretty tight, right? Don't bring it down to your chin. And a lot of people are worried. Oh, I can't breathe, or there's too high carbon dioxide levels. These are all rumors. They're not true. Just make sure you wear it and also keep a little bit of distance, and that provides great protection against COVID. That's right. 자, 마스크 착용의 장점과 필요성에 대해서 우리가 모르는 바 없습니다. 그렇지만 우리가 영어로 듣고 정확히 이해하고 저런 영어를 갖고 우리가 다시 표현할 수 있는지 그건 또 다른 이슈예요. Yep. 예. 그래서 저희가 이 타이밍에 마스크 주제를 한번 또 만나본 것도 있는 것 같아요. 자, 좋은 표현들을 다시 들어보고 연습을 해볼게요. 140페이지입니다, 여러분. 자, 3가지. 기침과 재채기와 말을 할 때 이게 비말이 좀 튀잖아요. 자, 그 얘기를 할 때 써야 되는 3단어. Cough, sneeze, or even talk. 자, 문장에 넣어볼게요. This is because COVID-19 is spread by droplets that are projected when people cough, sneeze, or even talk. Droplet, 이게 비말이었죠. project는 튀어나간다는 얘기고요. 기침하거나 재채기하거나 말을 할 때도 비말이 이렇게 튀어나가기 때문에 그래서 이제 코로나19가 확산될 수 있다는 얘기입니다. 자, 그 다음에요. These days, 새로운 문장. These days, I get nervous when people cough, sneeze, or even talk near me. 이거 맞아요. Yeah. 옛날에 비해서는 별거 아닌데 막 옆에서 막 기침하고 막 그러면 코로나 불안하죠, 약간. 절로 가주셨으면. 그러니까 혹은 본인이 기침을 할 땐 너무 미안해요. 남 이렇게 신경 써야 되죠. 막 2번 막아요. 2번. 아니, 저는 안 해요. 안 해요? 참아요? 먹어요. 기침 어떻게 먹는 거예요? 가르쳐줘요. 대단한데? 방송 네. 끝나고요. 알겠습니다. 전수해 주세요. 네. 자, 2번째. 증상이 나타나지 않는 분들이 있어요. 무증상이신 분들. 이걸 Yes. 풀어서 설명해 볼게요. People who show no symptoms. Even people who show no symptoms can be infected and spread the virus to others. 무증상인 경우에도 다른 사람에게 그 감염자인 경우에는 바이러스를 전파시킬 수 있다. 그건 맞죠. 자, 그 다음에 새로운 문장에 넣을게요. People who show no symptoms should still be careful. 그렇죠. 무증상이라 하더라도 조심해야 된다. 왜냐면 코로나에 감염되면 아무리 경증 증상이라 하더라도 코로나는 코로나잖아요. Yeah. 조심해야 되죠. 네, 무리하면 안 되고 빨리 회복에 신경 써야 됩니다. 자, 그 다음에 마스크 썼다 해도 그렇다고 100% 다 방어되는 건 아니죠. Are not 100% foolproof. Foolproof 자체가 실패하지 않는의 어감이죠. 네. 그러니까 100% foolproof 하지 않는다는 얘기는 실패할 확률이 아예 없는 건 아니다. Yeah. 이렇게 보셔야 될 것 같아요. All right, the sentence. While masks are effective, they are not 100% foolproof. 그러니까 마스크 자체가 이제 감염을 예방하는 데 효과적이긴 하지만 100% 다 막아주는 건 아니다. 그 얘기를 이렇게 한 겁니다. 의미 잘 보시고요. 자, 우리가 이걸 쓸 수 있으면 너무 좋을 것 같아요. 새로운 문장에 하나만 더요. The measures they announced are not 100% foolproof. 그들이 발표한 조치가 실패할 확률이 아예 없는 건 아니다. 가능성은 높지만 그렇다고 실패를 100% 보장할 수는 없다. 이렇게 보시면 될 것 같아요. 좋습니다. 마무리할게요. 화요일 주제로 넘어갔습니다. TSOL 이야기를 했습니다. 영어 관련된 자격증이자 학위이기도 합니다. TSOL. There were a lot of abbreviations on Tuesday and very specific to this industry, right? So keep that in mind. But TSOL stands for Teaching English to Speakers of Other Languages. Hyunsuk-sim elaborated that there is a difference between foreign language and second language. Foreign is, are you doing it just to learn another language, or is this the language that is spoken in the country you're living in, right? Exactly. So we also talked about how there's a difference between something like TSOL and
TEFL, that's foreign language. There's different certification requirements as well, and it depends what job you're looking for. You may want to look into the requirements, whether you want to study for the TSOL, right? So you do need this, though, to teach EFL or ESL. You can look up jobs on job postings for various organizations or institutions. You do have to keep in mind it's like 120 hours. That's the minimum standard to qualify for such jobs. And these days, although, of course, there are traditional face-to-face classrooms, a lot of these are online classes. And many of those TESOL courses are intensive. And you Yeah, have to that follow too. a full-time schedule, which means you have to take courses from the morning All the until way. late in the evening or even late in the afternoon, right? Yeah. 자, 정말 인텐시브하다는 얘기 막 단기간에 이렇게 많은 수업을 한꺼번에 듣고 이제 효과적으로 자격증 따고 이렇게 하는 과정인 경우도 많은데요. 티솔에 대해서 이야기를 하면서 전 세계에서 온 학생들한테 이렇게 영어를 가르쳐야 되는 경우가 있어요. 자, 그래서 EFL, ESL 나누면서 미국은 ESL 환경이 맞거든요. Yep. 그러면서 이런 문장이 나왔습니다. Students from around the world. 일단 문구는 이랬었고요. An example would be a teacher at an English language school in the US, teaching students from around the world. 나는 워크숍 때 전 세계에서 온 학생들을 만났습니다. I met students from around the world at the workshop. 좋습니다. 그럴 때 쓰시고요. 자, 어떤 특정한 직종의 자격을 갖추다. 그럼 qualify for 다음에 직책이 나오는데요. Qualify for these types of jobs. Usually, a TEFL or TSOL certificate of 120 hours is the minimum standard to qualify for these types of jobs. 120 hours가 120시간이니까 이것이 약간 minimum standard 아까 얘기했듯이 최소 기준인 경우가 있다는 얘기죠. 그 이상 교육을 받아야지만 자격 요건이 생기는 경우가 많다. qualify for 그렇게 쓰였고요. 자, 새로운 문장에 You need work experience to qualify for these types of jobs. 자, 이런 직종이나 일자리 같은 경우는 경력이 좀 필요하다. 그러니까 경력직을 뽑는 그런 직책들이 있어요. Of course. 신입들이 지원할 수 없는 직책이 있습니다. 뭐 경력 5년, 10년 이상 이렇게 나오면 그 얘기를 하는 거죠. You need work experience to qualify for these types of jobs. Okay? And our third and final expression from Tuesday, follow an intensive full-time schedule. intensive 하는 건 정말 몰아서 하는 거예요. 강도 높은 풀타임 일정을 소화해야 됩니다. 수업상으로도 그렇다는 얘기입니다. 과제도 있을 거고요. 오케이? They are typically 4 weeks long and follow an intensive full-time schedule. 자, 새로운 문장에 넣을게요. We had to follow an intensive full-time schedule to finish on time. 그렇죠. 제 시간에 끝내기 위해서 정말 강도 높은 스케줄을 풀타임으로 소화해야 했다. 자, 수요일 주제는요. 다들 공감이 가시는 주제였을 거란 생각이 듭니다. 우리나라의 주차난에 관련된 이야기를 영어로 들어봤어요. Right. So we talked about first how the number of cars has increased in a very short amount of time, relatively speaking, here in Korea. So around the Summer Olympics in 1988, 2 million cars in Korea. Then 97, 10 million. Then 2014, it passed 20 million cars in the country. They're saying that it'll soon even reach 25 million. That's why we don't have enough parking spaces because the infrastructure has not increased to keep up with that, right? Apgujeongdong was mentioned because there's a lot of older apartments, but more affluent people who own more than one car. Indeed. And also, we talked about how these parking shortages can lead to conflicts between neighbors and complaints being filed. 주차난 관련된 이야기를 하면서 정말 우리가 할 수 있는 얘기는 거의 다 나온 것 같아요. Yeah. 자, 이것도 마찬가지로 듣고 이해하고 실제 쓸 수 있는 표현이 될 수 있게 연습까지 하면 금상첨화할 것 같아요. 자, 대중교통을 요즘에 좀 멀리하는 이유 중에 하나가 코로나인 경우도 있거든요. 뭐 어쩔 수 없는 경우 어쩔 수 없지만 그래서 어쨌든 차량 대수가 오히려 늘어나고 있는 추세인 것도 있습니다. 등록 대수 말하는 거겠죠? Yeah, they're shunning public transportation, right? Now, with people shunning public transportation due to COVID-19, the number of vehicles in Korea is expected to reach 25 million. 자, 그래서 우리나라 정말 그 자동차 대수가 2,500만 대 이를 것으로 일단 예상이 되고 있습니다. 자, 조만간 이 수치에 도달할 것으로 보이고요. 그다음에 사람들이 어떤 대중교통을 좀 멀린 하고 있지만 새로운 문장 나올게요. People are shunning public transportation, but the subways are still crowded at rush hour. 그렇죠. 뭐 그럼에도 불구하고 러시아 때 보면은 아직 사람 굉장히 많습니다. 왔다 갔다 하면서.
자, 어쨌든 shun 자체가 피하다 여감 혹은 멀리하다 여감으로 보시고 정확하게 이해를 잘 하셔야 되고 실제 쓰시면 좋겠고요. 자, 그다음 주차난에 해당하는 단어에 crunch라는 단어가 들어갔죠. Yeah, parking crunch. Mhm. Large and expensive apartment complexes are no exception to Korea's parking crunch. 자, 고가형 대형 아파트 단지도 한국의 주차난의 예외가 아니다. 신축 아파트는 이런 문제가 거의 없을 겁니다. 근데 조금 연차가 길은 아파트 20년, 25년만 넘어가도 벌써 주차가 조금 부족할 거예요. Yeah. Next sentence. The parking crunch is especially bad on Mondays. 특히 이제 월요일에 차 가져오는 사람들이 좀 많아가지고 그때 주차난이 더 심할 것이다. The parking crunch is especially bad on Mondays. crunch 자체가 부족한의 의미로 잘 기억하면 될 것 같아요. Yep. 유용한 단어였어요. 그 다음에 주차 공간을 확보하다. Secure a parking space. As such, some people are calling for Korea to require that people secure a parking space before purchasing a vehicle. 그러니까 한국에서도 차량을 구입하려면 주차 공간을 확보했다는 것을 이제 의무적으로 보여주게끔 해야 한다라고 주장하는 사람들도 있습니다. 오케이. 자, 그 다음에요. 새로운 문장에 넣을게요. I was late because I couldn't secure a parking space. 아, 이런 경우 종종 발생해요. Yeah. 정시에 도착했는데 주차하다가 시간이 가가지고 늦은 거예요. I was late because I couldn't secure a parking space. secure 단어 여기 잘 써보시고. 목요일 주제는 유튜브상에서 책 리뷰라든가 이런 것들을 하는 북튜버에 관련된 얘기들이었습니다. Yeah, booktubing. So this is where vloggers will put up videos on YouTube that are specifically about books and maybe even book reviews and recommendations. It's a very fast-growing community on YouTube. And this is something that basically stemmed from people who were giving book reviews even before YouTube was existing, right? So basically, booktubers, they try to spread the love for books by tagging each other. They'll make quirky, fun videos to hook viewers, right? Also, they get sort of deep sometimes talking about books, and then they extend that discussion to life. They even do live discussions, which is always fun. And it's constantly growing and evolving, so it's exciting to see how it will continue to change in the future. So it seems like booktubers are doing what they can to spice up their content Yeah. by interacting more with their viewers or followership. 오케이. 자, 그럼 북튜브가 뭔지 이제 정의를 잘 해주셨고 뭐에 대한 여러 가지 이제 현황 얘기들을 잘 요약을 해주셨는데 주로 책에 집중적으로 뭔가 블로깅을 하는 블로그는 여기서 이제 vlog, V입니다. 영상을 제작하는 그런 채널들을 북튜브라고 합니다. 해볼게요. Focuses primarily on books. Booktube is a community of vloggers that focuses primarily on books. primarily 이거 잘 이해하셔야 돼요. 주로 그런다는 얘기죠. 다시 한번. Primarily. 자, 제가 가장 좋아하는 유튜브는 주로 책을 집중적으로 다루는 유튜브 채널입니다. My favorite YouTuber focuses primarily on books. 그 이제 유튜버 자체가 그렇다는 얘기고요. 그 다음에 시청자들에게 좀 추천하다 여감으로 recommend. Recommend them to their viewers. Now, from the passage, people who participate in Booktube review books and recommend them to their viewers. 자, 그래서 이제 책 자체에 대한 리뷰도 하고 그것을 이제 시청자들에게 추천을 한다는 얘기가 되겠습니다. 자, 새로운 문장에 넣어볼게요. Influencers get paid to review products and recommend them to their viewers. 맞아요. 뭐 줄여서 인플이라고 하잖아요. 자, 이분들은 이제 제품 리뷰를 하고 시청자들에게 추천하는 대가로 돈을 받기도 한다. 광고료를 받는다는 얘기죠. 자, 그 다음에 계속해서 성장하고 진화하고 있는 이 북튜브 업계라고 합니다. continually. Continually growing and evolving. The best part about Booktube is that it's continually growing and evolving. continuously라는 부사도 있죠? Yeah, that's true. 의미상으로 거의 차이가 없을 Yep. 것 같아요. continually, continuously. 자, 새로운 문장에. The concept of a metaverse is continually growing and evolving. 그렇죠. 메타버스라는 개념도 꾸준히 변해가고 바뀌어가고 있습니다. 자, 그 다음에 어제 주제가 이제 벌써 보기만 해도 살짝 졸음이 오는 주제입니다. 식곤증에 관련된 얘기였어요. That's right. I think we've all experienced this right after you eat a big, heavy meal. That's right. We get a little bit drowsy and sleepy. That's food coma, right? So we talked about how what you eat, how much of, what you eat, and also how fast you eat. These are all factors that affect
you and your likeliness for experiencing food coma. So you can basically try to opt for meals that are lower in calories. Less than 700 is ideal. Also, slow down. Do not eat in less than 20 minutes because that's how long it takes your brain to realize you're full. That way, you'll be less likely to get sleepy. So don't gobble down your food. No, or wolf down your food. 음식을 너무 빨리 먹지 말아라. 그렇죠. 천천히 먹고 조금 열량 조절을 하고 탄수화물 좀 피하고 그런 Yep. 것들. 자, 그럼 이제 식곤증이라는 것 자체가 꾸벅꾸벅 조는 거니까 조는 거에 관련된 표현들은 빨리 정리를 좀 다시 한번 하면 좋을 것 같아요. Nodding off. Right. You find yourself slumping in your chair, nodding off. Slumping in your chair 뭐였는지 다시 한 번만 알려드릴게요. 힘이 막 쭉 빠질 때. 축 처져 있는 거. 그렇죠. 그래서 이제 막 졸면서 힘이 빠져서 축 처져 있는 그런 상태의 본인을 발견할 수 있을 겁니다. 오케이? Next sentence. The meeting was so boring that half the people were nodding off. 회의가 너무 지루해서 절반은 꾸벅꾸벅 졸고 있었다. Nodding off. 자, 좋아요. 그럼 이 졸다 해당하는 게 nod off만 있는 건 아니죠. doze off도 있잖아요. Doze off도 있고요. Snooze도 이제 자다라는 표현도 그쵸. 나왔었고요. 맞아요. drift off란 말도 가끔 Drift 쓰더라고요. off도 있어요. drift off 하면 네. 서서히 이제 멀어져 가는 거예요. Yeah. 그 현실에서 그렇죠. 이제 잠의 세계, 꿈나라로 가는 거죠. 자, 그다음에 열량이 좀 낮은 식사, meals that are lower in calories. 이거 기억나시죠? 문장에 넣어볼게요. Instead of heavy meals, choose meals that are lower in calories. 헤비는 여기서 무게의 느낌이 아니라 이제 그 열량이 높다는 어감이죠. 그렇죠? 헤비한 음식이라고 하면 우리가 소위 말해 열량이 높은 음식 얘기하듯이. 네. Instead of heavy meals, 한 번 더. Instead of heavy meals, choose meals that are lower in calories. 그다음에 칼로리가 낮다고 해서 맛이 없는 건 아니다. Meals that are lower in calories don't necessarily taste bad. Don't necessarily taste bad. 열량이 낮다 해서 무조건 맛이 없고 그런 건 아니에요가 되겠죠. 자, 그다음에 뭐 밥을 급하게 먹는 걸 늑대에 비유한다 해서 wolf down 이게 동사라고 말씀드렸습니다. 네. Wolfing down your meal. Wolfing down your meal means you are more likely to overeat. 식사를 너무 급하게 하면 과식을 할 가능성이 그만큼 더 높아집니다. Wolfing down your meal means you are more likely to overeat. 그다음에요. 식사를 너무 빠르게 하면 소화불량이 생길 수도 있다. Wolfing down your meal could cause indigestion. 체한 걸 indigestion이라고 하죠. 발음이요? Indigestion. indigestion 그렇죠. 하시면 됩니다. 동물 이용하다 먹다 표현 또 pig out도 있잖아요. 명절 때 계속 먹었다 할 때. 네, 맞아요. pigged out. Pigged out. 남한테는 잘 안 쓰지 너무 강해가지고. 본인한테 주로 많이 쓰는 거 같아요. 저는 좀 쓰는데요. 아, 그래요? 친한 사람들한테. 터프하시네. 네, 알겠습니다. 네, 자 오늘 내용 잘 정리가 되셨길 바라고요. 저희는 그럼 다음 주에 또 찾아뵙도록 하겠습니다. All right, thank